we are rather in a season where Sikwithuba God is restoring things. apho uThixo abuyekeza He is izinto. restoring things. Now, number Ubuyekeza two, izinto. Okwesibini, if at this point in time in your own life, ukuba phofu kuwe ngeli xesha this does not apply, le into ayibhekisi kuwe, don't push it off. ungayityilizeli kude, Put it in your spiritual reserves. yigcine kuvimba wakho kamoya. There will come a day and a time Ikhona imini nexesha where you will need this. apho uza kuyidinga, Just like Jesus, kanye njengoYesu when he was tempted after 40 days of fasting and prayer. xa wayehendwa emva kweentsuku ezingamashumi It was not then that he went to study the word. akazange alifunda aqala ukulifunda ilizwi ngela Instead, xesha, he went into his spiritual reserve waya kuvimba wakhe and kamoya, pulled out the word of God, wakhupha izwi which is likaThixo the sword of the Spirit. elilikrele likamoya. Amen. Hallelujah. So never sit in a church service Ungaze uhlale enkonzweni and say this does not apply kodwa to me. hayi ayithethi nam le. Down the line, you're going to need Apha that. ekuhambeni kwexesha uza kuyi. You could have chosen to go back, Ubusanokhetha ubuye umva, and you are 5 minutes away kanti imizuzu seyimihlanu from your exit. uba ufike esiphelweni. Say it again, restoration time. Masinde sithi lixesha lembuyekelo. Ezibe zilahleka, Those that were getting ezibe lost, zisonakala, that were getting damaged, unga and understand. you did not understand. Sometimes azidingi understanding. Ezinye ke, they don't need your understanding. Ngoba zize uzawulungisa umuntu Ngoba lo. they are coming to fix the person. When we started off on the issue of sonship, Uqala kwethu I said- alombandela wokuba ngonyana ndathi let us allow the Holy Spirit masimvumele umoya to oyingcwele clean the inner man. axoxe umntu lungaphakathi. It will be rough, Kwaba it will nzima, be painful, kwaba buhlungu, but time is coming kodwa ixesha where liyeza he will then feel apho aza the kusizalisa vessel, isityesi, but it must be clean. kodwa simele sicoceke. We are in that season now Kwelo thuba ke ngoku where God is feeling the apho vessel. uThixo azalisa isitya sakhe. Not only is he feeling the vessel, Akazalisi nje isitya kuphela, goodness okulungileyo is going to overtake us. Did kwasidlula. I said it and I mean it as your pastor? Ndayitsho loo nto ndiyitsho. Goodness is going to overtake us. Uzawusogqitha kusidlule You know why? ngoba You will be confused. Do uzawupopana I really deserve uzibuza this? into yoba You ndiyifanele do. nyhani le nto ube uyifanele Because you have a loving Father. ngoba unoyihlo Seated in heaven. ohlele ezulwini Even when you go through that othi valley, nokudlula kulaa ntili he has not abe deserted yena you. engakulahlanga. He knows what it does. Uyazi le nto ayenzayo. The valley experience Intili le is breaking you iyakophula to be used ukuze usebenziseke by God. nguThixo. So goodness is coming our way. Uyeza And it's okulungileyo. going to overtake us. Yo, yabazalwana bam, uyavuka ekuseni. You will wake up in the morning. Goodness of God everywhere. Ukulunga kaThixo kube kukho. Uzawuyolala. You will go Goodness to of sleep. God everywhere. You know why? Kwindawo yonke. Akugqibeli Because Sathana. the devil Kugqibela has not yet the last uThixo. word. It is God. Did you hear what I just said? Uyivile loo ndawo. If valley of tears, Intili yenyembezi. he is ever present to Satan. Uqale khona kuyo ngendawo. But once we go through that, Sawudlula kuyo. uThixo siblessa. God blesses us Ukhube kuSathana lo. until the devil is hurt. Ithi kumakhelwana yena ntsika. Tell your neighbor, Ingathi ngiyothatha iselfie nami you kwangoku better take a selfie with me right now. ngoba lifikile ixesha. Because that time has come. Uyawundikhomba ndise I majukujukwini. will be far from you. Ube usithi kontanga You bakho. will be telling your peers Yewethu ndandicela uhlala icala that kwakhe lami you used to benkonzweni. sit next to me. Oh hallelujah. Hallelujah. You can reject that, you can receive that. Ungayamkela loo nto. But I believe it with all of my heart. Ndiyayikholelwa mna ngentliziyo yam yonke. Hey, abanye bethu kudala sihamba nayo. Some of us, we've been working with this. Sesiyiqhelile le We nto. are used to this. Iba khona laa nto ethi There's that thing that xa says, uqala laa ntili when yenyembezi that valley of tears begin, emazantsi at the entliziyo bottom of your heart, kubakho uvuyo you do have joy. ngoba uyayazi into Because yoba you know yeyi nantsi izolungisa that enye into it is coming to fix uba another. ibingalungiswanga le If nto this was not fixed, it ibiyawundilimaza would phaya hurt me somewhere. So along the mayilungiswe way. ke ngoku. Let it be fixed. ungabi ngomvolufu Don't be a wolf kumakhulu to the grandmother. hlalihlala ingantsomi This is a fairy tale. hayibona ndibalise nentsomi hlalihlala ingantsomi
Wathi ngenye imini umvolufu kumakhulu One day the wolf said to the grandmother, esiva iphango. because he was hungry, Wathi umvolufu, he said to her, makhulu, Grandma, masipheka cook each other. opheke omnye kuqala. Whoever cooks the other first Uzawumtya will eat the one, azathi ke luzawupheka and mva. the one who's gonna cook Atye lo after bemtyile omnye will kuqala. eat the first one. Uthi umakhulu, And grandma says, mandiqale ngawe let mvulufu. me cook you first. Wabona umvolufu uba ndikhe ndandweba And the wolf realized, andizulifumana eli xhego if I get into that pot, I won't get this. ndizawufa indlala. I will die. Wafuma He agreed. wangena embizeni Got into the pot, wabasa umakhulu and she started the fire. atsholoza amanzi awakabili. Before the water started Asaqala. boiling, Wavula isiciko sembizi there he umvolufu opened the uphanga lid phakathi. from the Wathi inside, makhulu and he said, Grandma, ndophule ndivuthiwe. you need to take me out, I'm done. Mamela ke Listen, asizuva we ngawe will not listen to you. okokuba sowuvuthiwe. Whether you are- Hlala apha embizeni Stay in the pot, ngoba uThixo because God, lo ongumpheki the one who's cooking, uzawukwazi uba uredi ke will ngoku. know when you are ready. Sibhidwa ngabantu We are confused by people, omvolufu wolves of some sort, short circuit le short process circuit the process yokulungiswa. of being prepared. Athi kuba amanzi etsholoza Because the water athi is Thixo hot, ndiredi. they start jumping and Awukabikho say they ready. are ready, and yet they are It not. doesn't matter ubulile kangakanani. Ayinanokwenza how long you've been Yeke trying. iprocess le Allow the process ihambe ixesha to layo. take its time, Ngoba ngaphaya because over the end, our eyes have not seen, amehlo wethu our awakaboni, ears have not heard, azikeva iindlebe nor zethu. has it entered our hearts and Ayikathi minds. qatha ezingqondweni The zethu. things that God has prepared Izinto for uThixo us. asilungiselele zona. Ndithi kumakhelwane ndizawuhlala kule mbizi Tell your neighbor, I'm gonna stay in this pot. because now is restoration time. Ngoba lixesha Ithi lembuyekelo. ndiyaliva, I can sense, I feel ndiyaliva, lilo. it. It is that time. Ndiyaliva. I can sense it. Ndithe uba ithethi into kuwe ngoku If it means nothing to you now, izawuthetha ngenye imini. it will mean something one day. Funeka sibe wide awake. Want us to be sivuke sithi qwa. The enemy of God's people Utshaba lwabantu bakaThixo is ever present. luhlala lukhona. Let's look at Zechariah chapter 3. Masijonge incwadi kaZakhariya isahluko sesithathu. A brief background to that scripture. Ukuzama ukukunika nje ke It was written at the time le ncwadi ibhalwe ngexesha of Ezra, ngethuba likaEzra, who was leading the expedition of the rebuilding of the temple. owayekhokhela ukwakhiwa ngokutsha kwetempile. It's not like it followed after that. Ayizange ilandele emva It koko. was written by the prophet Zechariah. Ibhalwe ngumprofethi At that uZakhariya time. ngela lixa. And listen to what it says in verse 1. Awuvuthini I'm reading it from the Living Bible. Funda ke kule Bhayibhile. It says, then the angel uthi yaze ingelosi showed me my vision yandibonisa umbono of Joshua, kaYoshua, the high priest, umbingelelo omkhulu, standing before the angel of the Lord. emi phambi kwesithunywa sikaYehova. And who was there next? Ingubani ome phaya? Who was there? Ingubani? Hey, le chap. Kuyena uThixo udilishana nabantu bakhe. Here is God dealing with his people, Nanku selapha. and here he shows up. He is standing there Ume phaya at the angel's right hand. ngasekunene And kwengelosi. the right hand is the side of strength and power. Kuleli cala lasekunene ke lelo So the komelela. angel is coming to challenge Ingelosi ize kucela the umngeni, source of power imveli yamandla towards Joshua. apha kuYoshua. Not only was he standing there, Ayimanga What was he doing? Wenzani? he was accusing Joshua Uyamthola of uYoshua lo many things. ngezinto ezininzi. Have you ever been accused by the devil? Wawuke watyholwa ngongendawo? Let me explain what that means. Make ndikucacisele If the ibithetho. devil calls me a thief, Ukuba uSathane uthi ndilisela, how do I know if it's an accusation? ndazi njani uba sisityholo? It's when I used to be a thief. Kuxa bendifudula ndelisela, God delivered me, waza uThixo wandihlangula. and I'm no more walking as a thief, Andisahambi njengeselayo. but I am in God's perfect plan for my life. Kwicebo likaThixo ngobomi bam. Satan never comments uSathane akathethi about ke my le availability yokuba to the ndifumaneke plan of God. kwicebo likaThixo. He always goes back Uhlale buyumva to dig eyokomba what
God has dealt le with, uthixo seyilungisile if I am not sober in my ukuba ke mind and andivuthwanga alert in my spirit, andithanga qwa emoyeni that discourages me le nto iyawundityhafisa because I was a ngoba ke thief. ndandililwisela He accuses us. usityhola Balo, this one wayethanda amadoda abantu. used to take people's house. No, wayechitha imizi This yabantu. one was destroying people's No, homes. wayekhuthuza This abantu. one was taking people's No, property. wayesenza le. This one was doing this. Iba sisityholo. It becomes an accusation. Sewaphuma. When you are out, you are But no longer if doing that. usekuyo, But if you are still continuing, Ayisosityholo. it is not an accusation. i-reality. Inyani. Kuyavakala bazana bam? So there was the devil. Nanko And umtyholi. what is he doing? Wenzani? He is accusing Joshua. Utyhola uYoshua. Verse 2. Verse yesibini. And the Lord said to Satan, Wathi uYehova I kuSathane, reject your accusations. ndiyazichasa Satan. izityholo zakho Sathane. Yes, I, the Lord, Mna for Yehova I have decided ngokuba ndigqibile to be merciful to ukuba Jerusalem. ndibe nenceba I kuYerusalem. rebuke you. Ndiyakukhalimela. I have decreed mercy. Ndivakalise to Joshua ngabhengeza inceba and his nation. kuYoshua nesizwe Ngamanye sakhe. amazwi, wena Sathana In other words, ungendawo as for you, this is none as of your God, business. I've made up my mind. NdinguThixo ndigqibile. This is my vessel. Sisitya sami esi. Wena ne-accusations zakho, As for you and I rebuke you. ndiyanikhalimela. Right? Yeah. Look at what happens next. Jonga ke into elandelayo. uThixo udilishene noSathana ngoku. God has dealt with the Ujikile devil. ujonge kuJoshua He verse is 3. now facing with Joshua. Joshua's clothing uYoshua was filthy ubembethe ingubo ezingcolileyo as he stood before the angel of the Lord. emi phambi kwesithunywa. Zininzi izinto ezenzekileyo kulo mfo. Things have happened to this guy Zajobha nengubo le and yakhe. have tainted even his garment. That is not an accusation. Ayisosityholo ke esi, It's a fact. yinyaniso le. Sinalo into yobaleka izinto. We do have this tendency of Hayi running yamazi away. uSathane uyandityhola You know, I ngoba know the devil is really Akakutyholi. accusing me. Sometimes he's not. if ubulele pha izolo. If you slept there yesterday, Ndikumakhelwane uthulele ningo. ask your Akakutyholi. neighbor, why are you quiet? If uvela pha If you are coming from there, he's not Uthetha accusing luyenzileyo. you. He's actually pointing out what you have done. ingcolise your garment. It has tainted ingubo zakho. What has it done? Wenzeni? It has messed up with your garment. Idyobhe So the Lord ingubo is- zakho. has dealt with the devil. uThixo Hey, ndiyamthanda uThixo. umlungisile ongendawo. Because akanoqala It ngathi does not start with us umtyhole lapho. when the devil is there. Ingqolo iza kwenjenje. Otherwise, it's this. Singabi samva We won't be noThixo. able to hear him. Uqala ngaye. Starts with the devil. Athi phuma wena And he ungwalapha. tells him to leave. Hamba. And he tells him to Abuye go. ezekhaya. Then he comes home. Athi ye Joshua, And he says, Joshua, uyazibona indlela ongcole ngayo. see how tainted you are. Right? In verse 4, Verse yesine. the angel of the Lord said to the other standing Saphendula there, sathetha isithunywa sikaThixo remove nabebuleyo. his filthy Sithi, clothing. zisuseni ingubo ezingcolileyo kuye. Remove his filthy clothing. Zisuseni ingubo He ezingcolileyo. turns again to Joshua. Ajika kuye. He says, I have taken away your Athi, "Yabona, sins. ndibususile ubugwenxa bakho, And izono now zakho. I'm giving you these new fine Ndikwambese clothes. ezi zintsha zinabileyo." Akasikhulumi. He does not take off Asishiya size. and leave us naked. Uyazisusa He ezingezo zakhe. removes what is not his Asombese ngezize zakhe. and he clothes us So with that his. kungabi khona mnyoza So ukhayisa. that there's none who can boast. Sokumakhelana lento ibona kumngoku. Tell your neighbor what you see on me. Ayindimi. It is not my own. Nguye. It is his doing. Wandikhulula. He stripped off Wandombesa. and he clothed me. Hallelujah. Hallelujah. Sinanto kuqhayisa. We have nothing to brag Ingenguye about uKristu. without him Naye bethelwe emnqamlezweni. and him crucified. Esasizizo. What we used to be, Zisusa. he took it off. Sizawubona towards the end ukuba We will uya check the njani later. izisuso How do you kuthina. get to that point when God takes them away? He Akakunxibisi does not clothe you phezu kwezi on zimdaka. top of the filthy garments. Uyasusa He uthina. takes them off. Oh hallelujah. Hallelujah.
Zokuhlela apha nje and As izwi you are lenkosi sitting here, lishunyayelwa and phezu the word kwakho. of God is preached upon you. Sisusa We are taking off, ezimdaka. stripping the dirty garments. Ndikumakhelwana ndiyakhululiswa Chokumakhelwane, tell your neighbor, ezimdaka. I'm being stripped of the dirty ones. It's restoration time. Lithuba Restoration. lembuyekezo. The garments of heaviness. Ingubo zobunzima. God is taking them off. uThixo uyazihluba, Taking them off. uyazisusa. Verse 5, then he said, please, Uthi ndathi kuye nceda. could he also have a clean turban on his head? Angasase abeke umkontsho ohlambulukileyo enhlokweni yakhe. Yabona ke abantwana abahleli on my left lwazi abazukwazi umpontsho. Masithethe nje ngento yoba wamthwalisa. Uye kumpontsho lo ngoba abazuwazi aba base left. Uyaziwa ngaba bahleli kule front row. Kunzima uqala apha ujikela ngaba umpontsho lo abazawubamba. uThixo wamthwalisa. Wamthwalisa. Utheni iturban siye enhloko? Uthanda uthwaliswe enhloko nje. Renew your mind Ngoba ulofuneka uhlaziye with the ingqondo word of God. ngelizwi likaThixo. Singawutshintsha umzimba We can fix the body, kodwa ingqondo siyiyeke but isenjeya. if we let the brain, the mind remain. Ndanibalisela ibala. I told you a story before. Umnganami ene idea engayazi uba My friend wayeyithathe with this idea, I don't know where he got from enkonzweni. in church. Andimazi uba I wayeyithatha. really don't know where he got it from. Uza kum He comes to me, one Saturday ngalo mgqibelo uthile. uthi hey bro ngomso He says, hey, tomorrow nginomuntu endizammeme there's enkonzweni. somebody I will invite to church. But wathi sawutsho uba ngubani? When he mentioned the Hey, name, ndothuka. I got shocked. Ndaqala ndinexhala ndiyazi uxaba uyayazi le nto I ayenzayo. was worried. I was wondering whether he knows what he Kwakukho was doing. utata phaa kutsolo There was an old man Pakutsolo, owayegula ngengqondo. who was not mentally stable. Ingxaki yakhe His problem wayengagqithi esilwanyaneni esifileyo ingakumbi esibolileyo. is that he would not pass a carcass of a Wayesithatha. dead animal. He would touch it Asihlohle. and he would take So the apha hamba carcass khona and put it- livumba. I mean, wherever he was, Yabona nje kusehlotyeni it was nje. a terrible Impethu stink. zonyuka ngapha. I mean, you could see worms. Awugqithi kwasecala kwakhe. We Nanku would umhlobo not amethi walk past him. ethi Now umlomele here enkonzweni. is Yo, my friend talking about inviting him to church. weza naye And he brought him enkonzweni. to church. Bathi abazalwane And the brother said, zazinqabile igesti kulaa nkonzo You know, we wethu. didn't have- Sasazana sonke pha. we knew each other. We didn't have Yathi guests. ubani lo mntu? They would say, who is this person? Uqhelekile apha I mean, ebusweni. this is a familiar face, But ikhona into engadibaniyo. but something is Umhlobo not wam uye connecting. wamthatha He took this guy wamkhululisa and bonke oba stripped him buvukuvuku. all of down Wamhlamba. and washed him. Wamlalisa phaa kwakhe kha And endlini. he invited him to sleep in his Bavuka house. ekuseni They woke up in the morning Batya. and ate, baye enkonzweni and came to church. emnxilisile. And he was well dressed Iintshebe zingaka, with that long beard iinwele zingaka, and that big zikanyiwe. afro. I mean, he had combed his Uhle hair. lapha. He was sitting Bayabuzana. there, and everybody is wondering, Ubani lo? who is this? Simazi nje kanti This person is looking familiar, and yet it was the Qinebe we knew. umhlobo wam uxaba usho uba ye iyasebenza le nto. I knew that this thing was working. He was sure. Sithe siphakathi We enkonzweni were in the middle of the service, waphuma uqhinebe and Qinebe sneaked ngathi out uyochitha as amanzi. if he was going to the loo. Samlinda We kabuye waited for him, he did emva not return. kwenkonzo. After the service, Nanku uqhinebe sehla ngendlela there he was walking down the street, esanxibe kakuhle still well dressed, kodwa seqalile ukunuka but he was stinking again. ngoba uphume Because after he left, wawukwenza he iqhelileyo. went to what he usually does. Sehlohlo ezifileyo There he was again with problem the dead iphi? carcass. Where's the problem? akuncedi into It umtshintsha doesn't matter how you change apha ngaphandle. the outside. Makulunge It's ingqondo. the mind that must be fixed. Ungamamkela uYesu You can receive Christ ushiye kulikhobo. and remain a slave. Makulungiswe It ingqondo is the mind that must be by the word transformed. of God. Ngezwi likaThixo. Kuyavakala bazana bam? Let's renew the mind. Masiyihlaziye So uthi ingqondo. apha kuJoshua Oh, Joshua andizususa nje le says, no, ngubo I won't just take off. ndizawulungisa Let me also nengqondo. fix the mind. Did as you see well. that? Uyayibona loo nto? Okay, so take off the filthy garments. Othi susani He says to him, I'm going to give you a clean turban. ndininike ke On your ndinithwale head. entloko. Watch out
Lumkani, Watch out lumkani. for the garment of heaviness. Nilumkele ingubo yobunzima. All of us Sonke, are exposed to that. sonke ke siyadibana naye. Now, I've got a list here that I've made. Ndineliste endiyibhalileyo ke apha. You can add to the list. Nawe kungazongezela ezakho. Can I get one of those young guys again? Listen, Mamelani. this garment of heaviness Le ngubo yobunzima could be things isenokwenza uba zizinto that are thrown at me and you. ezigityiselwa kuwe nakum. I must not allow them Ekufuneka ndingazivumeli to remain. ukuba zihlale. I must deal with them. Kumele uba ndizilungise. Ngiyavana bazana bam? Clear? Things like offenses, Mhlawumbi izikhubekiso, unforgiveness, ungaxoleli, bitterness, ubuxhaka, sin, isono, anger, umsindo, self-pity, ukuzisizela, depression. uxindezelo. You must not allow, you can add to the list. Ungongeza nawe You don't allow these ezi things zinto to awuzivumeli remain on you. ukuba mazihlale kuwe. Many of them, Uninzi if not lwazo all, ukuba izizo you zonke never invite them. ayizo zinto zimemayo. But because you are Kodwa living, kuba ungumntu ophilayo they get thrown at us. ziyagityiselwa apha kuthi. If you don't deal with them, Uba awuzilungisi take unforgiveness. khawuthatha ukungaxoleli umzekelo. It finally becomes part of you. Ide ngoku ide ibe nguwe. So when we hear your name, Sithi sawuva igama lakho think of that person sicinge ngalaa who never forgives. lo ungamxoleliyo. When we hear your name, Sithi sawuva igama we lakho think of that person sicinge ngalaa who's mntu forever offended. ohlale qhubekile. Yabazi abantu bangono- You know those people bononkqubeko, apha who should be khoyo, just called offense because usoloko wherever they are for. akukho nto uyenzayo There is nothing you do emanelisa that will fulfill this person. ukhubeke ngoku This person is offended as I kuba speak kushushu simply because it is hot. ubekhubeke. This person in fact Ngoku was bekubanda. offended when it was So cold. akukho nto There is imenza absolutely nothing. uyahleka You laugh, this uyamkhubekisa, person is offended. uthule You are quiet, uyamkhubekisa. the person is offended. Ungacimba ngumdlalo. You would think this is a When I joke. was compiling this list Ngoba this ndibhala le morning, list, I was laughing to myself bendihleka as ngondiyibhalayo. I wrote Ngoba offense, ngondiyibhalayo offense. ndibhala ukukhubeka Within the church, apha there enkonzweni would be faces that I would kukho see. iimbuso Yo, endizibonayo. ngubani lowo? Yayazi it is so and so. andithi nawe nabo ngoko baziyo. I'm sure you've got Xa people sisithi you know. offense, Ngoku offense, sithi abantu andithi abakhubekayo, uyabazi. you already know. Kangabuthi baphephe. You even avoid them. Xa besizwe uthi Thixo When they come, you say, oh God, akayidingi into this ezamkhubekisa. person does not need any reason to be offended. Unforgiving. Ukungaxoleli, Uyabazi abo bantu. you know those people. Unforgiving. Uya- Ude aqhayise. I mean, they even Athi pray mfundisi, and say, Pastor, undixolele. you'll have to forgive me. Ndiyazama. I try. Akululanga It's not easy, Pastor, ukumxolela laa mntu. to forgive that person. Ngubani wayethe kulula? Who said it was easy? Ukuxolela yi-choice. Forgiveness is a choice. Ukuxolela yintoni? But pastor Yeah, wandihlukumeza. Pastor, but this person abused me. Uyazi into ebuhlungu yintoni? You know the painful Xa part sinokubeka efestileni is that if we could put you on a window umbone laa and mntu let ngoku you see that person, akonwabanga yeha. that person is so happy. Nguwe lo It is you ulibanjwa. who is a prisoner. Just forgive by choice. Xolela ngokuzikhethela. Awenzeli You are yena. not doing it for that person. Wenzela wena. Doing it for yourself. Kuyavakala bazana bam? Is that clear? Forgiveness is by Ukuxolela choice. kwenziwa So ngokukhetha. awungoye omnye wabo xa sithi unforgiveness kuvela wena. Are you not one of those that appear Huh? asibiza abantu abangaxoleliyo? Xa sithi bitterness Xa sithi ubukraka, kuvela wena. is it not you who appears? Forever bitter. Ohlale kraka, Anger. umsindi, Uqhayise you even brag. uthi singamajwarha Yo, mfundisi. hayi ke as the jwaka people, Siyaziwa everybody knows. singabantu. Yo, ungamntatshi ujwarha. Don't touch ujwaka. Awusengojwarha umzawuna ngoku. You are a Christian now. uThixo uyakukhulula. God sets you free. Imaka mandibuze. Let me ask, Ubani ongena ngxaki nomsindo apha? who does not have an anger related problem? Ongakhe aqumbe Who doesn't sulk, xoka indini. liar? Cela uvele ngondikubona. Can I see you? Uthi hayi mina pastor. And say, hi, Pastor, andinangxaki nice for me. tu ne-anger I mna." have no
anger problems. Vela Can I see you? ndikuhlaze Let me embarrass you sibone ba uzucaphuka. and see if you are not going to be upset. iBhayibhile iyasinika The Bible allows us into ethi qumba that you can be angry, buyazi lona but linga chon. Now mamela ke ndithe I said. awuthi namhlanje litshona You, ngo10 past you 6. do not say now the sun will set at It's 10 a- past 6 it's today. a 6. It's still 6 o'clock. Ndisaqumbile I'm 10 still minutes. angry. No. I still have 10 minutes. uyesu uthetha ngeattitude of the He is heart talking about isimo that senhliziyo. you get angry Uba uyacaphuka kona, over kodwa it. udlule or kuyo. else it becomes part of you. Kungenjalo ibe nguwe le nto. Uphile kwi-territory Phile yemisile ke ngoku so uphila kwindawo of anger. uzawubulala izitya You uzawukhaba will break izinto. dishes, you will kick things ngenxa Alright? yomsindo. Deal with it. We all Ilungile. go through that. Sonke ke siyadlula kuloo nto. Ezinye ezifana no self pity ezi. Some of these things ezifana nokuzisizela. Yabona ke leyo? Kwabangasa I mean, every day. pastor wenze weske izolo. You know, Pastor, it's worse what he did yesterday. For the last 14 years mzana wami. Iminyaka idilishumi elisine ngoku. Aw ndiyamsola pastor. Inoba nangoku I can ikhona assure you, icingayo. Pastor, right now, there's something that is up to right Hayi. now. I-self pity Yabona kukuzisizela, doesn't grow you up. akukukhulisi. Ndiyayazi uyayithanda. I do understand you enjoy it. Unotshomi abakondlayo You kulaa even valley have friends ye-self pity. who feed this self-pity. But pastor ndithini? Hayi kodwa mfundisi ke, what can I Ndandicinga do? uba xa ndize Because enkonzweni I thought when I was coming to church, andizudibana nabantu abazawundihleba. I will not meet with people who gossip about me. Ufuna ungahletywa? You want people to stop gossiping about you? Sweleka. Die. Yithini? Cela uYesu akuthathe. Ask Jesus to just take you. Ndingabeka isidumbu apha ngoku. I can put a corpse right here. Kwamntu ophakamayo apha ngachwechwa. Everybody who steps up, Ngoba who isidumbu- tiptoe, because a dead Noba body, bakugezele Doesn't kangakanani matter. usaphila. how silly they were when they Khawufe used to- nje. once you die, Uyawukothula iqhina lijinge wodrophini. Alinyenyisa ngene kulo he will put alifunchanity. on his tie Achwechwe xa and engena pha. tiptoe to Ngoba the cemetery. utheni? Because you are Ufile. Ufuna You are ungahletywa. dead. If you want people to Ifa. stop gossiping about you, just Singa- die. Uthi singakuyeka njani? How can we stop? Singakuyeka njani? I mean, how can we not? Ungathi jonga lento inxibileyo, Look at ijonge. what you are Jonga wearing. lento inxibileyo. Right Ucinga now. uba singakuyeka ugqithe Do nje. you think we can just let you pass Unxibe lento inxibileyo. dressed as you are? Uzawumosha uflathela. As soon as you turn your back, Sizawuthi thiza. Yo. Bebephi abakowabo. Bangamcebisi we will thiza. talk about you. Nguwe lo osifidayo. It is you who is feeding us. Unganuka ngolhlobo unuka ngalo. I mean- Le perfume yakho. Think about the perfume you're wearing right now. Liqhekeza inhloko. I mean, the one that is causing a headache. ICC 45 country 45. Ucinga basithule emva ko. And you want us to be quiet. Ubuyinxibelani le perfume? Why were you wearing it? Usanxiba lo perfume. If you are still wearing that perfume, Asizutsho phambi we kwakho will not say it to you ngoba sifuna ukhubeka. because we don't want you to be offended. Kodwa ke sizawu. But the truth is, we will talk about you. awufuni If you ukuhletywa. don't want us to do that, Yekhaya ezulwini. go home to heaven. Usaphila. If you are still alive, Ndive ndaxakwa ngokupastor. I, Pastor, I'm even confused. Andazi noma ndithembe I don't know bani. who to trust anymore. Kuba lobe ndicinga ukwelitsala Because lam. even the one that I thought was on my side, Ndiye ndabona ku-Facebook wakhe. I saw on their Facebook page Ebalisa ngalaa ntlungu talking yam. about my pain. Hey, get out of that self-pity party. Phuma ke koko It's kuzisizela. restoration time. Lithuba lembuyekelo. God is liberating his uThixo people. ukhulula abantu bakhe. Asizuthetha into We will enyokokoko. not say the same thing all the time.
ndina 14 pastor I was 14, Pastor. njengoba ndina 62 Now ndina I'm 14 62. I No, was come 14. on man, please khawusincede grow up. Hayi kawukhule. This is the season for you Ngoba lithuba lakho where eli. God liberates you Akuthixo akukhulula. even from those hurts. Nakwazo zinto ezazikukhubeka. This is the garment esithetha ngayo. Yile ngubo sithetha ngayo. Isayi mfana wami. Apho sikubona khona Wherever we see you, kuthiwa nanko there you are. safa Nkosi. Oh God. There he is. Aziba namhlanje Wonder what's up today uEnga njobe siza phanje. as he's coming. Aziba namhlanje sizawuvela ithini. Hey, what are we going to hear today? Ufuna uqhekeza Who does he want to knock out? ngoba apha khoyo. Because wherever he is, Solo kuyabona you mna. know his own. Andenjwa njalo mna. You don't do that. Andenjwa. Do that to me. Oh, come on, please. Say restoration. Make sithi mbuyekeze. He is removing Ususa the ngoku garment. le ngubo. He takes it away. Uyayisusa. Oh, depression. Depression. Ikamera yakho ithi chemist. I mean, you have a pharmacy in your own room. Unepilisi zodepresswa. You've Xa got- umenstruator. You've got Uneze-depression. Xa kunetha. You've got tablets Uneze-depression. for the rain. Xa kuphela inyanga. For the month end. Uneze-depression. Xa ungenamali. When you have no money. Uneze-depression. Xa unkosikazi. When your wife. Uphila ngepilisi. I mean, you live off from Hayibo! medication. Mntwana kaThixo! Child of God. Take off the garment. Khulula ingubo le. Ndiyayazi ke pastor. I know. Pastor. Yabona unkosikazi ndimjongile. You see my wife? Ndiyazazi uba namhlanje andizulala kakuhle. I know I'm not going to sleep. Ndiyamazi. I know her. Ndiyamazi. I Hey man, know. come on please. Just cheer up. Awukhuleke nje unwabe. Just cheer up. Awukho konwabe nje. Iwesi basisokoliswa nguwe. It's a pity that now you are a burden Nguwe watshatayo. and it's you who got yourself married. Zange bakuxelele kowenu They didn't tell you at home okokuba amakhosikazi la that wives abanela xesha usually go through that period. uthi uhamba usisokolisa. I mean, we were. Yabona ke nje kule xesha nje kunkosikazi. Yabona imfundiso. Now that's Ndiyayazi, that period. Pastor. I know, Pastor. Uthi usathi noba uyadlala nje If sele you're not nomsindi. Hey, nguwe wathi ufuna You inkosikazi. said you want to be married, you wanted a wife. Yi-package. That is the package. Andiyiunderstand le nto le. Oh, I don't understand this, my Umntu pastor. wonwaba nini When emzini? will you ever Wonwaba be nini? happy in your house? Hey, ukonwaba kwakho Your entertainment It's and your your happiness. choice. Kukuzikhethela kwakho. kuyavakala basana. Is it clear? Yo andiyazi le rhorho. Yo pastor. I don't know this monster. Andiyazi le rhorho. I don't know this Uyajika monster. umyeni wami abe He turns and sisilwanyana. becomes an animal, this one. Savunywa It nguwe is you who said yes ezo silwanyana. to the animal. Singena phi thina? Well, Hayi sorry bandixele inyani. I'm sorry for telling you the truth. Ngoku kuvuka ubulwanyana kwakho. It's the animal showing his true Nam funeka colors. ndingalali And kwam. now I should not sleep in Ngenxa my yesilwanyana house esivuke because of kwakho. an animal that Hey. is in your house. Come to Jesus Eza kuye. and let him remove Umyeka kususe the garment ingubo le of heaviness. yobunzima. Uyazilungisa. He fixes. Abantu abatshate ithuba elide People who have been married for a long time, akutshiwo uba bazingilosi. we don't say they are angels Iingilosi azifuni myeni. because angels don't need spouses. Iingilosi azifuni They don't inkosikazi. need a husband or a wife. Mini nobusuku It is day and phambi night koThixo. before God. Zithi holy, holy, holy,
holy. Eh. Ngomvulo ekseni Monday holy, morning, holy. ingelosi. Ngolesihlanu emalanga holy. Friday evening, Azina they xesha have no time lenkosikazi for the wife nelomyeni. or for the husband. Babantu, It is, they are people. babantu they- abafuna It is abafazi people who look for wives namadoda. and husbands. Umbonile uZimasa ngoba Did emapha. you see Zimasa? Akayiyo tu ingelosi tu. She is not an angel. Ayikho nje tu. There's no angel. Babantu aba. These are people. Now bazawudibana ke nembila They, zithunga. they Ngoba will get njengoba it done. bengena kule nto nje Because as they get into this, akasoloko he is not always like that. nalonga And apha. she is also not always like that. Hey, hey, hey. No. Umsila wembulu uyaphutshuka. True colors will show up. Uzikhethe. You have chosen. Ungakulinge. Don't Sabangadibana nawe. Every time we come across, Bayavuya abanye abafazi. some people are happy. Mfundisi. Yo bawunwabile abanye Some people are abafazi. really happy. Jongo Pastor Nomsa. Look at Pastor Nomsata. Bathatha I mean, abefundisi. she married a pastor. Aha. Lo wam pastor. Oh, mine, Mfundisi. Andazi I bandimxelela don't even kangaphi. know how many times I tell this one. Yewethu. Iglobe The ifile. bulb is fused. Oh Pastor Nomsa bona ba right. You know, Pastor Nomsa, they are all right. Ifile la globe ba. That bulb has Yeah. fused. Yeah. Iphikanye. Which one? La toilet The one yabantwana. in the children's toilet. Oh. Kule veki zayo Next week, awuyilibalanga la globe. have you not forgotten the bulb? Uthwe iphi? Which one? Pastor andiyazi Mfundisi, esiheleku. Isiheleku sendoda. I don't. Yewethu. Susisokolisa. Please, make our lives easy. Nguwe It's you owathi who said, ewe. Nguwe ewe. Andithi hey, nguwe it's you. icebo linye There's one solution. makususwe. This must be removed. That garment Ingubo le, ukusinika ubomi. and give us life. Hallelujah. Hallelujah. Kuyarestorwa ngoku. It's time for restoration. Yeah. Andiyazi lento. I don't know this thing. Kunini ndathi yavuza lendlu. I mean, I've been telling that the roof Jonga is leaking. lomgqobho. Look at this hole. Xa kunetha apha When it's raining, imanzi le bed this yalomntwana. bed is wet. Ufuna ubomi. Do you want life? Ithi. Uthi tata kantwana. You must. Ingani kusibekela baphathi. It looks like Khawubambe it's ngapha. about to rain. Can you Sisuse can le you bed. hold the other side? Let's remove this Sisuse bed. le bed Let's- bamba ka. let's Hayi get this bed wena. off. Bamba. Chini. Hayi wena man. Sudlala. Bamba le bed. Chini utheni na? Hey, hey. Hey, dave ndiyeke le bed. Hey. Dave ndiyeke. Hayi man. Nenzani mama notata What are you kathule doing? wena. Ivan, shut up. Bamba ngapha. Hold the other side. Phakamisa nawe. Ndiphakamisile nje phakamisa nawe. Hayi man, yabona uyandiwisa wena. Hey. Uyothatha umgqomo pha ubeke apha. Make a rubbish bin.
and uthi put yo it there. ngenye imini sawo kanti And ke say, no, one day when izawulunga le it's roof gonna be fixed, singaphinde sisuse. we won't have to remove the bed. It's your choice. Khetha wena, Okanye or else. usenothi theko xa uze nezapilisi zam You can say, zeswekile yabona ngoku bring me nantsi my medication. andiyazi uba nifuna I don't ndithini. know what I should say. Yo khawuleza neepilisi zam Bring me manze hayi my hayi. medication, please. It's your choice. Ukhetha wena. Can you see how easy life is? Uyabona ubomi indlela obulula ngayo? Ungayenza umdlalo nje lento masisuse. Why don't we just play about this? Xa selimkile izulu yiza kaloku. After the Yintoni rain, ngoku masiphindise. now we need to take the bed back. Oh no, I'm not simplifying things. Ungacingi uba ndenza izinto lula. We choose to Uyakhetha allow them ukuzivumela izinto to ezi become part of uba us. zingene phakathi kwethu. Sesiyazi abekhaya bakhe We kwasibekela. know once the cloud. Yaqala i-third world war. There goes the third world No. war. The third world war. We are in this thing together. Sikunye kule nto. You don't undermine your husband. Ungajongeli phantsi You umyeni don't wakho. expose your wife. Ungahluba uveze You are in unkosikazi this wakho. thing together. Nikunye kule nto. Uhamba uqhayisa yo yamandi Going lenyama. around bragging here. Yo yazi eminye imizi kudliwa Oh, kamandi. yeah, no, they cook very well. In No, other kudliwa households, kamandi. Yo, yamandi aye, lenyama. aye, they cook very well. Njengoba mna pha Hey, you ekhaya. know, in our home, Ndiqunjelwa ndiqunjelwe. Hey. Hey, find a way fumana of indlela dealing with the challenge. yokulungisa ingxaki le. Because this woman, Ngoba ke lo you are mfazi together in this nikunye kule nto forever. unaphakade. Aninakohlukaniswa You can't be kuqunjelwa. separated simply because Ngenxa you get yenyama bloated, engavuthwayo. simply because the meat was not well cooked. Ndithetha nabantu I'm talking to people abahamba noThixo. who walk with God, Hayi abantu abacinga izinto ziyazenzekela. not people who think these things happen by chance. Banothi mfundisi undincedile. Anyone who says, oh, Mfundisi, that's a tip. Ikhona la roof pha ekhaya. There is that leaking roof at home. Make lithi lizisile nje lizulu. Yeah, I will wait for those clouds. I'm telling you. Make lithi liyezisa nje lizulu. I'm just waiting for those clouds. We Sizayoyibamba. will pick up that bed together. Hayibo idependa kuwe. It depends on you. Amen. Hallelujah. Pha endlini nomsa ndibanje. Ngambuza, ndibanje pha endlini? No. Ndifana namanye amadoda. I'm like other men at home. Andithi pha endlini ndicela sityhile. Namhlanje nkosikazi. Incwadi nguIsaya. Isahluko ngu61. No. Akutyhilwa nto pha We endlini. do not tend to any page. at home. Awundiphe la verse yokugqibela kuhymn number 47. Hayi, yalapha leyo. That belongs here. Oh hallelujah. Hallelujah. Ukhona uthi hey mfundisi ayindivile. Anybody who says, Mfundisi, I Right. hear you. Masiyivaleke. Let's close this. Isaiah 61. Incwadi He wants to grant kaIsaya us consolation. esahluko and joy. amashumi mathandathu ananye Those uThixo of us who are mourning. ufuna ukusinikeza He wants to intuthuzelo give us novuyo, an ornament of beauty. ufuna usinika Instead i-ornament of obuhle ashes, endaweni The yethu, oil of joy ioli instead yovuyo of mourning. endaweni yokukhala, Garment ingubo expressive of praise ebonakalisa instead indumiso of a heavy, endaweni burdened, and failing spirit garment. unomoya, ingubo He wants to enzima change yokoyosulelayo. Ufuna utshintsha loo The nto. Bible says he wants us to be Ibhayibhile, called ufuna sibizwe oak trees, imithi of righteousness. yobulungisa lofty, strong, magnificent. eluhlaza eyomeleleyo Distinguished. entle qhaqhazileyo, Siphume gqathu so that we are singafani outstanding
abangamaziyo uThixo. and not look like those who don't know That God. is God's restoration. Ngoba ke imbuyekezo But kaThixo today, namhlanje if you feel in your heart, ukuziva enhliziyweni Pastor, I yakho, am caught up in hayi, this ufundisi web ndibhabhile, of this heavy garment. kule ngubo Listen to yobunzima. what Jesus said Mamela uthini in Matthew uYesu. 11:28. Incwadi Come to yamaLevi, me. sahluko seshumi elinanye, Come verse to me, 28, come to me. izani kum, Especially you nina who ke labor and are heavy laden. enibulalekayo You are nenisizwayo, overburdened. I will give you, ndakuninikeza, I will cause you, ndakunibangela, I will make it possible to ndenze you. ukuba kwenzeke, I will cause you to rest. ndenze nikwazi ukuphumla. Yeyi bayawudinga abantu ukuphumla. People need to rest. Uliwa kuvukwa uliwe kuyolalwa. It's a struggle in the Ulwa morning at seyedwa. night, and somebody is uThixo fighting by uthi himself. yiza kum njengoba And God unjalo. is saying, come to me, Ndifuna just as you ukukunika. are. I want to Wena give you. ngokunokwakho Because on your own, awungeze you uzincede. cannot help But xa unozanga But as you are, come unjengoba he says, I unjalo, will give it to you. I will ndakunikeza. cause you to rest. Bangela uphumle. He amplifies it. Ayithathe He says, isikhathi, I will ease ndenze and kulula, relieve ndikukhulule, and refresh your soul. ukuhlaziya emoyeni wakho. Your soul needs Ngoba refreshing. umoya wakho uyakudinga Your ukuhlaziyeka. soul needs this Umoya wakho burden uyak- taken off. uyakudinga ukusuka You need to be kumthwalo. refreshed in your soul. Uyadinga uhlaziyeke He emoyeni. says, take my Uthi, yoke thabatha ijogwe upon yakho, you uyibeke and kuwe, learn of me. ufunde For kuwe. I am gentle Ngoba mna and I am humble ndithobekile in heart. You enhliziyweni. will find rest. Uyakuyifumela ukuphumla. Do you need rest? Uyakudinga Come to ukuphumla. Jesus. Uza kuYesu. He will give you relief, Uyakukunika ukuphumla, ease, refreshment, ukuhlaziyeka, recreation ukuvuseleleka in your soul. emoyeni wakho. Oh, hallelujah. Hallelujah. He says, my yoke Othi ijogwe is yami complete. iphelele, It's wholesome. iphelele. It's useful. It's Iyanceda good. My ilungile. yoke is not harsh. Ijogwe yami It is not hard. ayinzima. It is not sharp or pressing. Ayihlabi, But my yoke is ayicindezeli. comfortable. Iyakwazi My yoke ukuthwaleka. is gracious. Inobabalo, And my yoke is pleasant. imnandi. My burden is Uthi light. umthwalo wami ukhaphukhaphu. It's easy to bear. Unzima, kulula ukuwuthwala. My brother, my sister, Mhlobo wami, dadewethu, don't continue in that torture. ongaqhubeleki uncuncutheka. God wants to restore things. uThixo ufuna izinto ukuzibuyekeza. And not only does he want to restore, Akafuni ukuzibuyekeza nje. he wants to give you what you are missing. Ufuna ukukunikeza into ophoswa yiyo. Life in abundance. Ubomo bunempuphumalo.